السلام عليكم. اليوم بشرح الممبرين electrophysiology resting membrane potential. أول شيء الممبرين electrophysiology بندرس وش الستدي حق electrical properties of the cell membrane. The cell has a resting membrane potential ranges from -5 to minus 100 millivolts depending if it was a nervous tissue or a muscle. طيب resting membrane potential is the difference in the electrical potential across the cell membrane at rest. يعني إذا كانت السيل at rest راح يكون عندنا من -5 إلى -100 millivolts. وش معناتها resting membrane potential؟ هو difference الفرق بين outside the cell and inside the cell across the cell membrane at rest. زي شلون؟ هنا مثلا احنا عندنا دائما inside of the cell is negative, and the outside of the cell is positive. Okay, so this is the membrane potential in the resting state. It's also called the polarized electrical. It's polarized electrically. This is the membrane potential at the resting state. This is an example of axon of a neuron. So what is the resting membrane potential? It's the difference between the negative charges in the cell compared to the positive outside. هذا تعريف resting membrane potential. طيب شلون نحسب resting membrane potential? We have one side on the inside of the cell and the other side in the outside of the cell, and measure it using the voltmeter. The unit is millivolts. Resting membrane potential. طيب الحين نشوف difference in the ionic distribution between the inside and the outside. الفرق بين الانسايد والoutside. وش الشيء اللي خلى عندنا جوا السل negative؟ وش الأشياء اللي خلت عندنا outside the cell positive؟ وهنا هذا هو بالرستنج. وش الشيء اللي ساهم إنه يكون داخل الخلية سالب وخارج الخلية موجب؟ ليش؟ الحين نتكلم. البوزيتيف اللي هو outside the cell because we have high amount of sodium and potassium, calcium, magnesium, RNH3+. Negative charges عندنا هذا النيجاتيف راح يكون inside the cell. نرجع نشوف الصورة هنا inside negative برا موجب. هذه الأشياء اللي تساهم إن تخلي خارج الخلية موجبة عشان عندنا high amount of these ions. The negative charge inside the cell because we have high amount of proteins, phosphate and organic anions. هذول الاثنين fixed anions. ليش؟ عشانهم they are non-diffusible. مستحيل يدخلون أو يخرجون داخل الخلية. fixed دائما جوا. وراح نعرف ليش depending or because of two reasons مرة important and later on راح نتكلم. Negative charges inside the cell because we have high amount of phosphate, organic anions, proteins, bicarbonate and chloride. هذول تساهم إنها تخلي داخل الخلية سالب negative charges. So زي ما قلنا sodium it's positive. It's outside the cell higher than inside. So هي دائما راح تكون هنا. Positive charges contributes to making the extracellular fluid more positive. So outside the cell is positive and the resting membrane potential. The potassium is actually higher inside the cell. Thus it contributes to making the outside of the cell positive. Chloride is it contributes into making the ECF, the outside of the cell, negative, but so it's negative charges. It's all about the resting membrane potential. بعدين راح نشوف كيف بالضبط يكون في توزيع الcharges عشان بالنهاية الموزونية
راح تكون اللي جوا سالب واللي برا موجب. هذا الريستنج يتغير بعدين بالمحاضرة الجاية، راح يتغير عندنا، ممكن يصير العكس بالاكشن بوتنشل، بعدين نعرف شلون. نحن الحين نتكلم عن الريستنج ستيت بس بهذه المحاضرة السل. تمام. الحين زي ما تشوفون هنا الاكستراسيلولار فلويد outside the cell. اوكي عندنا صوديوم هنا وهنا، بس هنا بكمية اكبر. ف presence of sodium outside the cell contributes into making the ECF positive, and the presence of phosphate and proteins, which are fixed anions in the ICF inside the cell, contributes into making it negative. طيب وش ال causes of resting membrane potential؟ ليش احنا عندنا اللي جوا سالب واللي برا موجب؟ وش هذه الاشياء اللي خلت عندي resting membrane potential بهالشكل؟ اسباب. اول شيء عندنا البوتاسيوم leaky channels to the outside of the cell. البوتاسيوم leaky channels تطلع بوتاسيوم outside the cell in the resting membrane potential باستمرار. تطلع بوتاسيوم شوي برا، تطلع بوتاسيوم شوي برا. ليش؟ عشان البوتاسيوم موجب وكميته كبيرة داخل السل، وإحنا بالرستنج membrane potential قلنا إنه inside of the cell is negative. So we have the potassium leaky channels leaky لأنها تطلع البوتاسيوم من ال channels to the outside of the cell باستمرار in the resting membrane potential. The action of the sodium potassium pump at the cell membrane راح نتكلم عنها الحين. non-diffusible anions اللي هو قلنا fixed proteins phosphate و sulfate, they are negatively charged, cannot cross the cell membrane. ما تقدر تطلع من الخلية لأنها السببين بتكلم عنهم بعد شوي. طيب نتكلم عن بوتاسيوم efflux يعني قاعد تطلع برا الخلية. ليش البوتاسيوم K+ يطلع من السل at the resting membrane potential باستمرار؟ عشان in the resting membrane potential البوتاسيوم is 25 to 30 times more permeable. ليش؟ الحين نشوف ليش. يعني in the resting membrane potential البوتاسيوم قابلية انه يطلع من الخلية اكبر من الصوديوم، لان الصوديوم channels مقفلة بسبة الكالسيوم. نشوف هنا الرسم. هنا عندنا سل، تمام، اللي جوا نيجاتيف زي ما قلنا واللي برا بوزيتيف. عندنا برا كميات كبيرة من الصوديوم، جوا أقل. هنا عندنا البوتاسيوم صوديوم pump. It's always closed during the resting membrane potential. Why? Because the calcium is preventing it. The calcium is guarding and repelling the sodium from going inside. هذا بالresting membrane potential. هنا عندنا leaky channels اللي تكلمنا عنها always open in the resting membrane potential, always going out to keep the inside of the cell negative. So the membrane sodium channels are closed in the resting membrane potential. ليش؟ عشان the calcium is guarding it from outside. Form gates which repel. يصير في تنافر لأنه هو plus وهنا plus كلهم positive، فيصير في تنافر. إذا هو جاء عند هنا ما راح يدخل الصوديوم. نيجي نتكلم عن الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب الصوديوم potassium pump. It pumps 3 sodium ions outside of the cells and 2 potassium inside of the cell. It creates difference. It creates the negativity inside and the positivity outside. So it contributes into the resting membrane potential. هي لما تشتغل الصوديوم potassium pump راح تطلع
صوديوم برا 3 وتدخل 2 بوتاسيوم. ليش 3 بوتاسيوم 2؟ عشان يكون في فرق. لو طلعت صوديوم 3 ودخلت 3 ما راح يكون في هذا الديفرنس. So when this happens, it contributes into making the resting membrane potential back to normal. It's creating the negativity inside. So it also requires the ATPase in the cell membrane that hydrolyzes ATP عشان تقدر تسوي activity والfunction حق ال NAK pump against electrochemical gradient. عشان كده تحتاج ATP تساعد في transport. So زي ما تشوفون هنا تدخل 2 بوتاسيوم تطلع 3 صوديوم. حلو. So it's actually an active way of transport. نيجي نتكلم عن non-diffusible anions. RCF contains the non-diffusible. Inside the cell we have the proteins, the phosphate and the sulfates. They cannot pass through the cell membrane due to 2 things. هذا اللي قلت لكم مرتين مهم جدا. ليش non-diffusible anions ما تقدر تطلع من السل؟ because they have large molecular weight كبيرة and repelling by proteins in the cell membrane. يعني نرجع هنا نشوف البروتينز هنا والفوسفيت ما تقدر تطلع برا السل. ليش؟ عشان large molecular weight. شوفوا بالرسمة كبيرة احفظوها. And also because it is repelled by the proteins already in the cell membrane. عندنا أساسا هنا في proteins. فبروتين بيمر من protein. It's repelled. They're both negative. They can't be next to each other. It's repelled. So the proteins and the phosphate are the anions fixed inside the cell. Okay, so let's continue. The genesis of resting. So that's it. So the potassium efflux, potassium going outside the cell, it is responsible for 70% of the resting membrane potential. Also the sodium potassium pump, also the non-diffusible ion. So these 3 things are the one responsible for creating this resting membrane potential. So this is it for this lecture. If you have any questions that I can answer, you can write down in the comment, and thank you so much.